Yes, mambo vipi wadau na wana wa Daudi, Useful Idioti hapa and welcome to the football formula. Mulikuwa mnauliza watu wameenda wapi? Tulikuwa tunatafuta mambwembwe and now we are back. Si ndio majamaa? This is episode 6. I'm your host alongside Dengize, Denvakoki and Karembu. Na hivi ndio tunaanza. Majamaa. Alafu. Kwanza hujawashow tuko wapi leo? So guys, tuko hapa hivi Maxland Hotel behind Juja City Mall. Hapa ndio tunawaletea mambwembwe live and direct courtesy of football formula. So tukiendelea pole pole, mtu wa Arsenal naona ameanza tu cheki. Walipigwa na mamioto. Mwacha bonga. Okay. Si unachiki vile mnauliza ati wase wanauliza tulikuwa wapi? Si kidogo walikuwa wameendea sijui powers gani bana. Walikuwa walisema wanafanya anything ati ndo tukue beaten. Niliwaambia ile siku nilienda kuombea hii club huko Seme. Wacha niachie. Nilishabonga. So guys, that is it. Nakwambia weekend imekuwa na mambwembwe. Season ya Arsenal imeisha by the way. What? Season ya Arsenal imeisha ni hivyo. Mbona mimi nipinge? Mimi hata sijawahi funga bao Old Trafford, mbona nipinge? Cheki, acha nikwambie kitu moja You just can't go to the hospital to visit a patient alafu you go eating their porridge and probably stepping on their fruits. Unaona? So unaacha tu nini? Acha wajibambe in the meantime. Leta hiyo mic. Unaingia hosi alafu unahurumia mgonjwa anakugonga, mtu afya ana fight for their life anakugonga. Na kuambia watu sasa wameamua sasa waongea hapa hivi metaphorically. Lakini tunasema nini? Ni mambwembwe, and that is what we call football. Anyway guys, last weekend was really amazing, yeah? Yep. My teams ilicheza. It wasn't amazing. Obvious reasons it wasn't. Okay. It wasn't amazing for some teams, but it was amazing for other teams. Yep. Shout out to all the fans outside there who support the football formula. Continue subscribing to our YouTube channel, Useful Idioti, hapo ndio tunaeka show. And also follow Dengize hapa hivi, Denvakoki and Karembu. Tukiendelea kuwapatia mambwembwe. Sawa? So, tukiendelea last weekend there were a lot of games. Na kulikuwa pia na mambwembwe pia sana, sio? Sana. Mambwembwe pia ilikuwa sana. Yeah. So tukienda swiftly, Manchester City li play Aston Villa na ikaenda draw ya 1-1. Na walibebwa pia. Walibebwa? Kwa nini? Lakini bao Coutinho iko offside, but nasikia ref alikuwa ameshaitisha. I don't know, that was the excuse they were giving, so I don't know. Kitu ina depend na ni team gani una support ama probably if you anti Manchester City. Sababu ukiangalia bao nani Coutinho akipiga nini, yes ni kweli hakuwa offside but by the time alikuja kushoot referee alikuwa shapuliza courtesy of the linesman, alikuwa shainua na ukiangalia John Stones na the keeper himself Ederson hawaku make any effort to thwart that effort so naweza sema ingekubaliwa linesman angekuwa amekosea Manchester City big time but still it was somewhat unfair for Aston Villa. So let's just say that was an off. Juu sasa ilikuwa hivyo. Ilikuwa out of play. Ilikuwa out of play. Because kama ref ameshaitisha, then it's definitely out of play. But I think big up to Villa wame game poa. But I think ni ile pressure syndrome. When the coach is under pressure, Lampard, I think Gerrard amepigwa game ngapi for the last 5. Actually amewin one game, akadraw moja, si ndio? Akapigwa 3 ama 4. Tuko game 3 Yes. So I think the reason I think hata versus Arsenal walijituma kiasi, not like the Villa imekuwa ikicheza the last 3 games. So I think ilikuwa more of a pressure. But I think in the next few games wata try. Yeah. And some things zikuja ni kama accidental but zinakuja kusaidia team because if you look at that game Matikash aliumia na wakati Ashley Young aliingia hiyo game alicheza sana. True. True. On the other side
Everton ilikazia Liverpool a draw ya 0-0. First of all, hiyo ilikuwa Merseyside derby. Tuli expect kuwa na mabao juu previous seasons kumekuwa na mabao. Liverpool wamekuwa kipiga wase. But ukiangalia Everton ni players wanacheza, ni players wana try kucheza wakifight for the coach. Juu ukiangalia Lampard tukiingia hii season kulikuwa na say mingi, talk mingi, angekuwa sacked nini. Personally nilifeel Everton wangekuwa team itarudi chini. But ukiangalia players wanacheza, wanajituma. But on the other side pia tunaweza sema Liverpool hawako on their best form. Sana sana ukiangalia hiyo story ya Mane kuenda Liverpool ime affect Liverpool. Juu Mane alikuwa anafanya vitu mingi hapo Liverpool, ku attack, ku create chances, ku defend nini. Na pia uangalia the other side Salah out of form. Na miss juu ni kwa nini? Maybe ni juu aliongezewa contract. Na naweza sema Liverpool unless kuna kitu special ita happen wanaweza kosa kumaliza top 4. Okay, Chelsea waka win 2-1 against West Ham. Pale Stamford. About Everton, okay? So Liverpool, I think kitu nimeona Thiago amerudi full training. So I think that's a good boost for them. And then I feel Lampard is also another manager under pressure. He's yet to win a game. He's lost 2 games and drew 4, I think, so far. So but their biggest problem kitu ame try kudu, ametengeneza hiyo defense, kuleta Cody from Wolves, at least imewa stabilize kiasi. Cody Tarkowski wameform partnership poa. But then I feel wako inadequate mbele. Anthony Gordon ako fiti, but he's a kid developing already. But na feel kutoka kwa Richarlison, that 60 million yenye walipewa na Tote, walifaa kufanyia kakitu especially huko mbele. But then another good thing imefanyikia Everton, and I think it's going to be a very big move for them, is the return of Idrissa Gana. Nasikia lingia game, sikuona game but niliona tu highlights, but naona liboss yo mid vibaya sana. So I think he's a fan favorite there. Then Andre Onana pia anajituma. So kabisa sana. True. Na pia hiyo game ilikuwa na some talking points sababu ukiangalia vile amesema Andre Onana, he's a summer signing na amekuwa na good performances. Na kulikuwa na instance moja yenye Van Dijk alimstamp people wanasema on another day ingekuwa a red card. Na another day another team. Na sasa ukiangalia beside nani Onana na Ghana, pia kuna wase wawili of late wamejituma sana. The right back mwenye amekuja ku replace the long serving captain Shimas Coleman, kijana aitwa Patterson. Na pia Vitali Michaelenko wanakuja kuperform vizuri. Na still kuna mali amesema hawaku invest up front but ukiangalia sahi at least kuna changes kidogo after the arrival ya Neil Maupay from Brighton na I think they can only get better ones. I guess nani atarudi? Salomon Rondon. So okay, haitakuwa that sharp of an attack but they will be better off. True. So Everton fans, hii ndio mambo yenyu sasa. Mulikazia Liverpool last weekend. Liverpool fans, what do you have to say about your team? What do you think? Is it because of the injuries ndio mliperform hivyo? Ama you have a difficult season to run? Pia waliuza kismat ya Origi. Origi alikuwa na wasaidia sana kwa pia I know Salah anaweza kuwa ameshaanza kuwa some source of concern vile probably hawezi taka kuonyesha sana. Si ndio? I feel nini vile kombi yake na Mane kuna venye ilikuwa inajipa tu, hata kawa ilikuwa contrasting wings but bana kombi yao tu ilikuwa ina supplementiana tu, yani sisemi Diaz ni mbaya, he's so talented, industrious and all, but na feel they miss Mane. They miss the Mane. Alafu sasa kitu fani tena huko Bayern pia wana miss sasa Lewandowski. To be very honest, ikifika kwa decisive games
ai watahitaji point man. I wish wangechukua hata Roro. At least 2 hii season. But nimeona reports leo inasema wametry kubongana Kena si sign another contract. So wanadai kumpick. Okay. Yep. So they have a chance. Next season lazima wabai. Lazima wabai. Okay, on the other hand, Chelsea won 2-1 against West Ham. Walikuwa pale Stamford Bridge. Kubebwa. Ngati? Walibebwa? Wacha tusikie. Karibu. First of all, mafans, najua watu wengi watasema tulibebwa, but mimi sijali kama tulibebwa juu tulipata hizo 3 points. Mmeingia kiburi FC. Kuki kwa nguru. Sawa tu. Na ukiangalia 2 win yetu haikuwa convincing. But nakumbuka ilikuwa either episode 3 ama 4 nilisema si yuko worried about Chelsea. But coming to that team, ukiangalia team tumeconcede bao mingi sana za aerial duels na set pieces. Na one thing naweza attribute hiyo tu ni coach wetu wa set pieces alikuwa anaitwa Anthony, na the guy was doing fantastic job. Tuanze na defense juu unajua hapo ndo bao zinaingilia. Mendy for me, Mendy amekuwa lazy, but there's a story going round inasema Chelsea iliongea na representatives wake. They offered a contract, but Mendy ni kama a day your contract, ni kama hiyo pesa ameongezwa ni kama si mzuri, so anataka ingine. So unaweza attribute poor performance yake kwa hiyo. Tuingilie defense yetu. Weakest link hiyo defense naweza sema ni Koulibaly. Okay, tulisign Koulibaly akwe natural replacement ya Rudiger. Ndio Koulibaly is a good defender, but ligi ya England kuna pace, kuna pace England, si kama ligi ya huko Italy. Nilikuwa naona Fabio Capello alisema actually the exact thing, na akasema them as Italians wanafaa reflect so much on it. Ukiangalia game ya West Ham, Cucurella alisabiwa, Tuchel akaleta Chilwell for me he's been a good player hadi last season. Actually ile season tulibeba UEFA, naweza sema alitubeba sana. Cause jamaa ni threat kwa opposition yetu, opponent. So for me naweza sema in the meantime yenye Koulibaly for me na feel perform, tunaweza cheza back 3 ya Fofana, Thiago na Cucurella. Tunaweza cheza na Cucurella hapo place ya Koulibaly. Juu Cucurella alicheza hiyo position akuwa na Brighton na Graham Potter na aliperform. Ndio sasa tu incorporate Chilwell ni mwenye ni mtu anaweza funga mabao kadhaa. Ukiangalia hata Rudiger akitoka AS Roma hakuperform, alikuwa ametoka ligi ya Italy kama venye Koulibaly kuna games mingi sana hakuperform, but tukamincorporate kwa team gradually na tuliona venye aliperform last season. So na feel to mtu kama Mendy anafaa kule bench kidogo, ndio pia aone kuna options zingine. Unajua maybe ako relaxed hapo, akue lazy nini, but naweza sema apigwe sub ya games kama 3 hivi zikifuatana, apate adabu. Then front Aubameyang amekuja. Niko na so much hopes na Oba atasaidia Sterling. Chelsea ilikuwa nakosa mtu anasaidia Sterling kufunga. Najua mbona Ngize aniangalia. Oba alikuwa kona hakuwa anafungia mabao. Aliwafungia kachoka. Kubeba timu nyonge. Naweza argue Oba alisainiwa na Barcelona January, si ndio? Na ukiangalia among players wenye aliperform tangu La Liga, tangu Oba sainiwa na Barcelona, he was among the best. Alifunga mabao mingi.
So for me na feel Auba ata spark yo attack yetu, watasaidiana na Sterling. But sasa shida ni kwa right wing wenye wako hawako consistent. Mtu kama Pulisic atacheza hatafunga, Ziyech atacheza hatafunga. Shida yetu itakuwa hapo, but mi naomba tu Sterling na Auba wataperform na wadeliver goals. So bado you have a chance yenye mnaweza mtasumbua Premier League bado. Tutasumbua. Wenye ulisema wewe hauna worries na Chelsea. Sina worries na Chelsea. Okay, sawa Chelsea fans, mnasikia? Tuambie hapo hivyo kwa comment section, what do you think? In the meantime Denver. Chelsea bana, kwanza walibebwa sana. Professional whatever inaitwa professional games game match officials limited board walitoa statement wakisema Newcastle versus Palace na Chelsea versus West Ham kulikuwa na discrepancy donge. I still feel Chelsea wako topsy-turvy, performance yao bado so wanaweza pick up fine. Yep. Chelsea fans nakuambia ni mambuembwe ni mambuembwe. Hii season si rahisi, lakini kuna watu wako juu ya tebu waongee. Hebu acha tuwasikie. Sasa unataka tuongele Arsenal? Bado what about Chelsea? Game ya Chelsea na what do you think about that match? It was a very cagey performance sababu ukiangalia the first meaningful shot kwa hiyo game hata ilikuja from Bowen na ilikuwa I think it was in the 60 something minute so that is enough testimony of how cagey the game was Alafu kuna hizo signings kidogo wamemake transfer window siku ya deadline kama hiyo nini ya Dennis Zakaria. Naweza sema in as much as he's upbeat nani atakuja kuperform outright I still have reservations about that sababu amekuwa hajacheza sana Juventus, hajakuwa na much of playing time, so it will take him some time to click na still he's coming into a new team, so I don't think he will dovetail that fast na the rest of the team Alafu up front kuna hiyo arrival ya Auba, wanasema he's a good striker ati he will take the chances but his last season at Arsenal before akuje ku fall out na manager, it was largely due to his inconsistencies sababu ukiangalia alikuwa na so many sitters so the chances were coming but the finishing was inadequate so I still think kidogo ata struggle but probably with the midfield ya Chelsea of which bado iko chini, I don't know how he'll perform but I don't think he will take them to the next level but the biggest positive I can take from that ita push Sterling to the left. Na ukikumbuka during his Manchester City days he was very lethal akicut in from the left but ukiangalia the opposite side kuna kina Ziyech still the deliveries from that side or whoever plays from the right side of the Chelsea winger unapata still kuna some problems your side, so the goals will come mostly from the Sterling side and I don't think they will be enough to spearhead Chelsea's push for top 4. Okay. So guys, that is it. Chelsea fans, Manchester City fans, Liverpool fans, Everton fans, na kuambia ni mambuembwe ndani ya English Premier League. We are going for a short break. Na tukirudi gani kali kati ya Man U na Arsenal. Sawa, stay tuned. Welcome back guys, this is the football formula. So, majama, imekuwa, iliimbwa na itazidi kukua. Sijui kama ni beef ama ni mboga. Na kama ni beef ama ni mboga, nafaa mtu akuje na ugali. Hii story ishe. Gani kali kati ya Man U na Arsenal? Last weekend Manchester United won 3-1 against Arsenal at the Old Trafford. Sawa. Guys, what do you think about that match? Wacha tuanze na Karembo. Unaona hako na mambwembwe sana. Unaona vile ana change position. Bata ni gongi. Okay. Nafikiria ndo fan wa Manchester. Wacha tuanze huko.
Karembu, what's your take on that match? First of all, shika hiyo kitu. There is only one big club in London, and it's Chelsea. London is blue. Manchester wamepiga Arsenal. Kawaida. And nashukuru sana. A big up to my Manchester United fans. Juu kelele ingekuwa hapa, Arsenal ungedhani washachukua ligi already. But ligi imeisha sahi. Wanapigwa the next game weeks, wanapigwa na Miss Jari. Ni kwa nataka isha happen. But getting that game, we saw Anthony alianza game akafunga. I would say this, ukiangalia media Arsenal, they miss Thomas Partey. Last season Arsenal ilikuwa na shida injuries. Ulikuwa pata Thomas alipata injury pia, watu wengine walipata injuries. Na pali ligi sasa imefika, teams zitaanza kuwa na games mingi, domestic nini. Na na feel hapo Arsenal ndio itakamatwa kabisa. Players wako nje, games zinakuja kibao na wajazoea hivyo juu. Unajua sisi tuko na experience ya hizo seasons zingine, tumekuwa domestic, tumekuwa hizi cup zingine. But I think season ya Arsenal imeanza kucrumble. Na we don't expect so many things about them. Watapigwa tu. That is it. Sawa, Denver. Patia loser Mike. Wewe. Patia loser Mike. Ataki Mike, wacha nichukue Mike basi. Anyway, I'm so happy we won. That was a very obvious match. As promised, Manchester United, we break beds, we break hearts, we break premature ejaculations, we break records, we break everything. What? We break ducks, we break the icebreakers, man. Anyway, Ceilings. no, we don't do no ceilings, but we hit people over the roof. Okay. Yep. Let's go. Anyway, tumesema ukianza ati kati ya Arsenal na Gani kali kati ya Man U na Arsenal? na ukasema kuna ugali na kuna mboga, kuna beef. Hii ni beef ama ni mboga? mi Na uimbanga. mtu akuja na ugali. Akuja na ugali asafishe kila kitu. Cheki, mtu akuja na ugali akule Arsenal. Juu Arsenal ni beef na ni mboga bado. Kuna track ingine nilitoanga inasema kauna beef si niko na mboga. Thank God ameileta. Anyway, if I talk about that game, niliwa promise by the kwanza nataka tukue na rule. Timu yetu haitwi Man U, timu yetu inaitwa Man United ama Manchester United. True. Nimewaomba kwa hisani. Actually, I've never used that word. Nimesikia mara most ikitumika, but I've never used. Hata mimi sijaitumia kwa hisho. Na mimi nimetumia kuita Man United. Mimi huita kwanza Manchester United. Bas. So tutumie hiyo. Sana my counterpart on the right. Leo simpigi vita tuliwin. Okay. So let me talk about the game. I think I promised you guys that league inaanza when United wins their first match. So it has And started. so far we have started and we are not showing any signs of stopping. And by there you guys are so lucky because we did our signings late, so we didn't have that pre-season. If we had that pre-season, case closed. Anyway, I understand the reason why Ten Hag needed a left-footed right winger. I think since the era of Ribery and Robben, the inverted winger tactic, those two guys showed, you know, the excellence in using the inverted winger tactic. And I feel so many teams came to adopt it. I can see Rafinha is playing on the right, you know, that kind of move. Lazima taja Saka basi. Sawa, nimemtaja basi. Nimemtaja Bukayo. So I feel Anthony scoring that goal, it wasn't so convincing throughout the match, yes, because it was his debut, new teammates, new environment, new stadium and all that. But the finishing of that goal shows that we have been desperately in need of a left-footed right winger. If it is a right-footed player hapo, it is very difficult for him to score with ease. Ramsdale alikuwa shatoka hiyo side. Yes, alikuwa ashafika hiyo side. Then I feel Marcus Rashford is getting his mojo back. I like the way he's very prolific when he's facing, you know, the big
big six sides. His statistics on while facing the big teams is massively improving, and I like that. And I'm looking at our bench sahi. We have, for the first time, I think we have some depth and we have some options. I mean, if you look at the bench, at least unaweza leta mtu wa maana. And I love the fact that we have competition in the squad. Suddenly, Scott McTominay is... hata sijui difference ya Casemiro na Scott ni nani sahi. Rugby tackler. And he's not a rugby player. He's a destroyer. That is the term. And I feel tactically Ten Hag outclassed Arteta, especially when Arteta made those 3 subs, which ended up exposing you guys. And then I also feel on the right wing ya Arsenal, if you're able to keep Bukayo quiet and probably thwart Odegaard's operation in the middle so that he may not be able to link Martinelli, Jesus and Saka, then you are halfway there. You never did. And we did that. And that is why Scott was there. By the way, Scott McTominay had 100% pass accuracy versus Arsenal. How weird were you guys and terrible? Now, What? you guys were very terrible and awful. If Scott is having 100% pass accuracy versus your team, you really need to look at yourself. And I think Arsenal, you have good fast teamers, but I'm looking at your bench and I don't think you really have those guys. I feel Apple place Granit, there's a good partnership between Granit and El Neni and Granit and Partey in that pivot system, but I don't think Sambi is the man. So I think when you guys will be having injury crisis like a little bit of this, I don't know, but first teamers, they are talented, wanajituma, yep, but All in all, Manchester United won. we won, convincingly won that, yes. Okay. So much to talk about, eh? First kuna kitu amesema hapo kidogo, it has not augured well with me, eh? Amesema story ya McTominay alimeka 100% nini ya passes, eh? Unaweza kwa game yote unaweza piga pass 5 na itakuwa 100%, unaona? Because I can argue the best player matters passing hakufikisha 100% na alikuwa Eriksen. Hakufikisha 100%. So you can't tell me ati McTominay was the best player in the center of the park. Ametry kuongea kuhusu pia Sambi. That guy, okay, he might not be just as experienced as Partey, but I don't think he's the reason we lost that game. Unaona, he played his part. Anaweza kuwa hangeweza kumatch up nini ya level ya Partey, but he played his part. I cannot fault him. Ile kitu, the major talking point about Arsenal's performance of the weekend, eh? Mostly hata ilikuwa our defense, sababu ukiangalia after we scored the equalizer early in the second half, we became so overconfident that we only thought of scoring another goal, eh? We never thought of protecting that parity, unaona. So we only thought of winning the game. Sasa tuliji-expose sana, as in over the years, it has been our soft underbelly na ilikuwa exposed because of our high line. Tulisimama very very far from our custodian, eh? Na bearing in mind Manchester United iko na those runners, kina Rashford, they can exploit you much as pace, na our defense is not that pacey. Ukiangalia Saliba na okay, they are more tactical than pacey, unaona. So hapo waliweza kutu exploit. I can only say United won that game. They never outplayed us, but they did their basics right. Ukiangalia, they defended with their hearts, na they knew when to attack us. So that was the major turning point of that game, eh? Alafu amesema kuhusu substitutions zetu. I saw one big prominent journalist alisema our substitutions zilikuwa Hail Mary substitutions, sababu tulipiga, as in it was sort of a panic.
hiyo kuleta the 73rd minute una make 3 signings all offensive, alafu mnaenda to a defensive back 3 yenye Arsenal haijazoea sana. You are bound to be exploited. But all in all, I am satisfied that okay, we lost and najua wanafurahi sababu tulipigwa, but we still up there. We still up there. Alafu, let's not bring so many sentiments into the game. At just because you hate a team, it will lose. Their season has started to crumble. Let's be somewhat realistic hapa. Let's be somewhat realistic hapa. Okay, siwezi sema team imeanza ku crumble just because I hate them. Unaona? Okay, let's kidogo be factual hapo. Unaona? So let them talk. Let them talk. We'll take the positives from that game. We'll get going after match week 12. Watakuja hapa tena waseme season yetu ina crumble. We'll hear none of that. Okay, gari kali kati ya Man U na Arsenal. Guys, They win. Unbeaten. Kuna kitu kama hey, it was a hell of a weekend. Let me tell you guys. Manchester United fans, congratulations to you. Arsenal fans, also congratulations to you. That is it, guys. I tell you, football is all about the love, all the banters, and the feelings. Most especially the feelings. Una feel aje kuhusu football? Nothing to smile about. Wadau na wana wa Daudi, inaitwa mambwembwe in football. This is another segment that sisi tunapenda sote. Umekutana na mambwembwe gani ya football dunia mzima? Umekutana nini? Tuambie story yote yenye umekutana nayo hapo. Any funny story yenye umekutana nayo about football, tuambie hapo hivyo kwa comment section. This is the football formula. I've been your host, Useful Idioti, alongside Dengize, Denver Koki, and Karembu. See you next time on our next episode. Peace out.